You know, our struggle has been very costly to those who want change. You know, many people have died, many people are maimed. It's emotional. Nziramu okubuuzaako nateera nti weebale egyo gy'otuusizzaako engalo amannya yenze essential work ate era yenze amata gatafa omukutu oli ku essential media ku Facebook, Twitter ne ku Instagram yonna kwetuli ne ku TikTok gendayo tunoonyeeko. Leero ensonga nnyingi we nabagambye mu previous posts eziri okutambula mu maaso ne mu nsonga ez'ebyobufuzi olunaku olwaleero ku ofiisi ya Dr. Kizza Besigye ya Katonga avuddeyo n'akuba olukuŋŋaana lw'abamawulire. Bulijjo tulinda okulaba ki ekimuvaamu oluvannyuma lwa lipoota okufulumizibwa ekwata ku nsaasaanya ssaako n'ennyingiza ya ssente mu FDC n'engeri akalulu ka 2021 gye kakwatibwamu ne allegation ezibadde zijja zibung'enzisebwa nti waliwo ekibiina ekya NRM ekyavujjirira FDC okulaba nga batambuza emirimu gyakyo genda mu maaso. Naye nno olunaku olwaleero Dr. Besigye avudde n'akuba olukuŋŋaana lw'abamawulire olubaddemu n'aba FDC abamwegasseeko nno okutangaaza kweza ensonga eziriwo. Twagala mu bukulembeze kwe kununula eggwanga, si bukulembeze ku lwabwo. Waliwo yabuuzizza oba abakulembeze be twogerako party president POA ne banne Honorable Nandala, Honorable Jack Sabit ne Honorable Ekanya oba bantuukirira okunsaba kubasonyiwa. Kituufu natuukirirwa omuntu omu yekka, Honorable Nandala, era nangamba nti ayagala gye kunsaba kumusonyiwa olw'ebyo ebibaddewo. Ne mugamba nti nze wendye ebbanga lyonna. In fact kyaneewunyisa kubanga yayitira mu balala okunsaba. Era be yayitiramu ne mbagamba nti Nandala amanye esimu yange, talina kuyita eno neeno. N'olwekyo oluvannyuma ne mugamba nti tusobola okusinkana, naye kusinziira ku bibaddewo sijja kusinkana nzekka, nja kufunayo abantu basatu tuwulire ekyogamba. Nakkiriza era ne mubuulira ne bengenda okuyita. Benali ngendo over the 2 weeks amawiri gabadde gazze galaganga obutali butebenkevu mu kibiina kya FDC, era twalabako ne ku lukiiko lwa National Council olwatuula enajjanankumbi abaakubibwa era nga balondemu bokka abaali bavaayo okukkirizibwa okuyingira mu lukiiko olwo, era waaliwo ensambagere ng'ate wakayitawo era nga wiiki emu yakayitawo waliwo twalabako bwe baagaana chairman wa FDC ambassador Bijirwa okulaba nga ayingira mu kitebe kya FDC, ntumulabako nga bamuconfining oba nga bali nga bamuwambye mu kitebe munda. Oluvannyuma yavaayo n'alinnya gate okulaba nga avaayo ate okwetakuluzaako. So ensonga nnyingi ekibiina kyazzeemu nabe kitubadde tumanye nti no ekyo ekibiina ekisibadde kisinza amaanyi era n'enkolagana mu kibiina bya opposition mu Uganda ne kyazzeemu ebiwayi bibiri ebyekutuddemu, era nga waliwo eŋŋamba ezibungeesebwa nti nno bino byonna abiwomamu omutwe yani ye His Excellency Museveni n'ekibiina kya NRM okulaba nga basaanyaawo nga Museveni we yagamba nti no by 2026 wagenda kuba tewakyaliwo kibiina kya byabufuzi kyonna. Naye kati nno munnange amawulire gabadde gazze gabalaga ekiwayi kya Nandala Mafaabi ne POA ssaako n'ekiwayi kya omwogezi w'ekibiina ono nga ye Ssemujju Nganda
nga kwotadde Lord Mayor Elias Lukwago ng'onono ye deputy president mu Buganda wa FDC. So ensonga nnyingi abamu nga bagamba nti nno waliwo ekibiina ekimu ekyagala ogenda okwegatta ku NRM ate ekiwayo ekirala nga kyagala kwegatta ku kisinde oba ekibiina kya National Unity Platform nga wetwalaba DP weyeyawulamu emirundi ebiri eya abagenda mu NUP eya bano Basegona Banamboze ba Mpuuga neefunirayo n'ekifo ate ntulabamu nekino ekyasigala eno ekya Silanda nga kwogase ne President General onono nga Inobert Mau ng'ate era waliwo ne bana abaasigalawo nga beetengeredde nga muno mwe muli Balubi ne Bayiga n'abalala Basebamala. So ensonga nnyingi wezityo kati nno ne FDC nayo weetyo weeri ku ssaawa eno eri kuyuuga waliwo ebiwayi bibiri nga buli omu alumiriza munne. Omu agamba nti n'ofuna ssente eruuyi eno, omulala agamba nti nawe ofuna ssente okuva mu State House era nga kigambibwa nti nno amawulire agabungeesebwa gamba nti nno Secretary General ng'onono y'omukulu naddala Mafaabi ekibiina kino yakitwala dda mu State House. Ebinono byayogerwani byayogerwa spokesperson wa FDC omukulu Ssemujunganda. So yensonga weto naye Dr. Kizza Besigye avudde olunaku lwaleero n'atangaza ku nsonga era n'akuba ebituli kwa lipoota eyaleetebwa abakulu oba abakadde mu kibiina kya FDC n'agamba ku nsonga zonna ezaleezingibwa alipoota eno terina kyeyakoonyeeko na kimu wabula nga kyeyandibadde ng'ekoonako yagambye zino nno nsonga ziri sensitive nnyo era Nandala Mafaabi ng'ono Secretary General yavayo n'ategeeza okugaana okwasanguza ssente gye zaava ezavujjirirwa mu kalulu ka 2021. So ensonga wezityo Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'ayogera ku nsonga nnyingi era ne mulaba ng'akaaba n'amaziga ng'alumiriza Nandala Mafaabi eyamuwa eyaleeta miliyoni 3 ng'amulimbalimba nti nno ssente zino zaali bazireese okulaba nga zitwala emirimu gy'ekibiina mu maaso. naye we yamubuuza gye ziva nga tamanyi ng'agamba tino ziva ku akawunti ye era yaziwoza ekibiina kyokka ng'agamba tasobola ziteeka ku akawunti olw'okubanga URA emubanja. Ensonga zino Kizza Besigye yazikwata kintu kikulu n'asalawo n'agamba nedda ssente zino sigenda kubeera nazo kubanga ewange essaawa yonna babeera balwedingayo poliisi amagye gye basiiba bafuuza so bayinza okuzigwako ate ne tutandika okutamwatamu nga tetumanyi watuufu wa we ziva. Telling a lie to say that he told me it was meant for agents, polling agents in that election. Clearly, if he had said it was party money meant for agents, I would have provided the obvious solution that it should be placed on the party account. Because whereas him as a person would fear, and he told me the reason he was giving me the money was that he feared Revenue Authority, that Revenue Authority was demanding money from his companies, and that if he placed cash, that if he had cash on his accounts, Revenue Authority would pounce on it, and that it would be difficult to recover it. And I know that is for sure happening with the Revenue Authority. There is the law they passed called that gives powers of garnish, where the tax body, if you owe it tax, they can confiscate money that is on your account and pay themselves the tax. And if you have any queries, you go to the tax tribunal. And people who have suffered that injustice from Revenue Authority, once they go to the tax tribunal and they show that they did not owe Revenue Authority does not return the money even then. They say, okay, sorry, we now have the
we know that you don't owe us, so we shall keep on deducting this from your future. From your future obligations. So Revenue Authority is actually a thief. Because that is really stealing. And this is going on widely. And that's why I had sympathy with the Honorable Nandala when he told me that he had tax issues with the Revenue Authority, and that's why he was keeping cash out of the bank. But if he had clearly told me that this is money for agents, the party has no tax issues. So the money would have gone to the party account, and if the party, if the only issues the party can have with the Revenue Authority is maybe payee, if they have not remitted their payee to the Revenue Authority, which certainly would be even then a totally different matter. So it's a lie that money was extended to me to keep for party agents. In any case, this was September. The election was going to be in, was it January or February? January. So why would why have to keep money for that long for agents? So that is the first untruth. Having given me that money, as I have pointed out previously in other communications, it was about 2 weeks later that I got specific information of the dirty money. Secretary General we yategeeza ng'agamba nti no nange sobola ziteeka ku account yange kubanga URA emmanja. So watu bali okupalapalanya Dr. Kizza Besigye ayungudde ne kuziga n'akaaba ng'alaga obulimba obunanfuusi enkwe eziri mu FDC era nga ye bwe yavaayo n'ategeeza n'agamba nti nedda yeetagenda kwetaba mu kalulu ka 2026 era mwemba mumusuubira temugenda kumulabako. Era ayogedde n'agamba ekyamulemesa okwetaba oba okukola kampeyini mu kalulu ka 2021 y'ensonga lwaki tuwaaliwo obulambulukufu mu kibiina kya FDC n'engeri gye baafuna ssente n'asalawo ye ebintu bino abiteeke ku bbali abyesonyiwe. So bw'ati bw'ayogedde. I told the Honorable Nandala that my home was obviously not secure because my home is always being surrounded, sometimes searched. So I told him I can't keep it myself, I would keep it somewhere, which I also discussed with him that could be safe. And my first concern came with the arrival of the money, because the money arrived at my home at 10 p.m. He rang me, he had told me he would send the money. We met here actually when he told me it was about 8 in the morning. But the money arrived at about 10 p.m. And he rang me saying that the other thing I talked about is about to arrive. And I said, but Nathan, where is it passing? Because this is curfew time. There was curfew then. And people were not allowed to move. And those who were allowed to move certainly would even risk to carry such money in the curfew time. But he said, don't worry, it's about to arrive. And indeed, before long, somebody was hooting at my gate. I opened, and it was his driver alone. He was one man in the car, and he told me, here is what was given to me to deliver to you. It was a big box. Now, because of the worry I got of that money arriving in curfew time,
I thought very quickly, because I thought this may cause me problems. Because if it comes and some people know that money has come here, and I have no way of getting it out. So I can be found with this money and maybe it has issues. So I thought quickly and got one of my helpful neighbors to accept to keep something for me he wouldn't know. And so I detained the driver, having given me the box. Well, when I received the box, I opened it. It contained brand new 20,000 shilling notes, packed, of course, in 20 millions, wrapped with polythene paper, with a Bank of Uganda label on each bundle, showing the number of the note, the numbers on each note in the bundle, the serial numbers. And that too got me a bit unsettled, but I anyway transferred this money out of my home before I released the driver to go away. And it was then 2 weeks later that the information about that money got to me. The first information, I got 2 pieces of information. The first piece of information got to me. And shortly thereafter, I think within the week, I got the second piece of information. And in the second piece of information, I got slightly more details about some people whose ekibiina kya FDC nkugambye kikyagenda mu maaso n'emivuyo era nga simanyi kigenda okukomekerezebwa nga beeyawuddemu ebibinja bibiri naye ng'abamu bagamba nti ekibiina kino baakitunda dda ewa Museveni nga bwe yagamba nga bwe yali atandise okulamuza abanuupu era abamu yabajjayo mu FDC waate we yatandika naye Ssemujju Nganda ye yavaayo n'ategeeza n'amugamba nedda wadde oyagala kutwala FDC naye si kanyonyi omanye nti no ogitwala naye otwala njovu gy'osibidde ku ggati kigenda kuba kyangu nnyo kutwala FDC nga gwe woolowooza era mabega kaawo yavaayo n'alangirira n'atiisatiisa okulekulira ekifo kino eky'obwogezi bw'ekibiina ng'agamba emivuyo gino tasobola gyetabamu kuba singa abadde ayagala kutabangula FDC yandibadde alina abasajja abamala okutabangula FDC naye nga bwe baba nga Nandala Mafaabi waate waasazeewo bo tebagenda kubeera ku mugendo guno era twalabye n'okulonda obukiiko bwa FDC bwadde bugenda maaso abalala bagamba nti nno tebayise mu mitendera kubanga tebalina register eya FDC kwe balondera abalala bagamba nti nno byakikumpanya balikola byabwe so ensonga wezityo weziri tulinda kumanya ki ekigenda okuggwera mu FDC kigenda kuggwa kitya obanga banaasobola okwetereeza kuba waliwo abatunuulizi b'ebyobufuzi abavudde ne bagamba nti no ekibiina kya FDC okutereera kyetaagisa omuntu atali mu FDC oba abantu abatali mu FDC abeetengeredde okulaba nga bayita enjuyi zino bbiri bazituuze okulaba nga batuuka ku kukkaanya kubanga right now twogerera ekibiina kiri kusaana ojjukira 2016 2018 paka 2021 FDC yabadde esinga ababaka obungi mu parliament ya Uganda ku ludda oluvuganya government naye ku ssaawa eno wetwogerera ng'ekibiina kya National Unity Platform kyekikulira oludda oluvuganya kubanga kyekisinga ababaka abangi kino nno kirese FDC ng'eseebengeredde saako n'okugula abantu abadde balimu abamu ne bagenda mu National Unity Platform abalala ne basala eddiiro ne badda ku NRM abalala ne basigala nga beetengedde oba ba independents ekyo ne kireka nga ekibiina kya FDC kyeyawuddemu n'amaanyi nga gakendedde si bwe baalina amaanyi emyaka 2 emabega ejjukira FDC yatandika eyo mu mwaka ogwa 2018
14 omwaka gwa 2024 wekyasobola okuwandiisibwa ekibiina kino mu butongole naye okuva olwo ebadde kyekibadde ekibiina ekikulembedde ebibiina ebivuganya gavumenti naye kati wetwogerera esebengeredde kigenda kukomawa bino bye bigambo by'omukulembeze oba bye bigambo bya Dr. Kizza Besigye byayogedde nga n'amaziga gamuyitamu olw'okuba nti nno ekibiina kino abasinga bakiriddemu olukwe. So tusabire FDC Museveni we yagamba nti wenatuukira 2026 wajja kuba tewakyali kibiina kya byabufuzi kivuganya ate nga tumulaba nti naalikozesa amaanyi buli nsi yonna weeto weeri kasobeera ng'olina ekibiina ekiri mu bukulembeze buli omu afuba okulaba nga asigala mu bukulembeze paka emyaka gyonna. So akola buli ekisoboka okulaba nga awininga emitima gy'abano oba nga bagula okulaba nga ate badda ku luuyi lwe. So zeeze ensonga eza FDC zikabya amaziga twetaaga kusabira ate twetaaga okulaba nga tusabira eggwanga lyaffe okugenda mu maaso kubanga ate abandi badde batuteeseza ate kati bali mu kwerumaaluma tewali we tuyinza kufunira mukisa kulaba nga aboogera ku nsonga ezikuluma bannayuganda nga ate bali mu kwerumaaluma. So yezeeze ensonga za FDC gwe wenna ng'oli muna FDC nawe osobola okumpa ekyolowooza ki ekisobola okukolebwa okulaba nga ekibiina kya FDC kiddamu okutebenkera oba okuddamu ate okufuuka ekyamaanyi nga bwe kyali mu mirembe egyo oba mu myaka egyo egiyise. Amannya yenze Essential Worker ate era yenze Amatagatafa nkusibulidde wano olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023. Subscribing liking ate sharing ate gwe ayagala okulanga naffe tutuukire ku 0783313207 kulaba nga ate tupataninga naawe kulaba nga oba tucollaborating naawe kulaba nga twongerayo omulimu guno. As you will see in the report, the Committee of Elders did not make the slightest attempt to establish the facts. Zero. In spite of my having pleaded with them to do so. They did not check on the party accounts or party records. They did not improve the knowledge that we had before they were formed. In fact, their only written finding is that this was a very sensitive matter.